Assalamu alaikum. How are you? How are you doing? Uh, in this video, inshallah, I'll try to explain the long division method. You can use long division method to divide any number by any other number. First, let's start with easy numbers. Let's say you have like this. You have 80, 84 divided by 7. First, you need to do this. 84 inside, 7 goes outside. It reads as 84 divided by 7. So the number that you pronounce first, الرقم اللي تقوله الأول هو 84 goes inside, هو اللي يكون الداخل, divided by 7 goes outside. Always keep this in mind. So how we do this? If you don't know the multiplication table of 7 or you don't memorize it by heart, لو في حالة أني مش حافظ جدول ضرب 7 أو مش حافظه في راسي بالضبط, you can write the multiples of 7. لما نكتب مضاعفات 7 اللي هم 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70. طبعا لما نكتب المالتيبلز of 7 نبدأ من 7 لنتم في 70 اللي هي نفسها 7 غير جنبها 0. هذه تو علاش أكدت لكم عليها لأن we're going to do this in every single number. You start with 7 and end up with 70, which is the same number, just a 0 next to it. So let's start with the first digit here, 8. Sorry, let me fix this for you. First, we're going to start with the 8. 8 divided by 7. Do we have 8 in multiples of 7 here? I don't, but 8 comes in between 7 and 14. When this number comes between two multiples, I'll take the closest multiple that is less than that number. So what is the closest multiple out of these multiples that is closest to 8 but not higher than 8? So I can choose 7 or 14, but 14 is greater than 8. I'm going to go with 7. So 7 here. How do I get 7? 7 times 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times 9 times 10. So I get 7 by multiplying it by 1. So I write 1 in here. Then I just subtract. 8 minus 7 equals 1. After this, after the subtraction, I go to the next number, which is in this case a 4. So here 14 divided by 7. Do I have 14 in here in these multiples? Yes, I do, which is this one here, which is 14 exactly. This 14 comes from what? Multiplied by 1, multiplied by 2. So 2. Then we subtract 14 minus 14, 0, 0. And we're done. That's the first one, which is considered an easy one. After this, I'm going to go to a bit harder one. Let's say I explained only in English, so I need to catch up with the Arabic ones. In Arabic, أنا زي اللي قعدت مركز على الإنجليزي بس نسيت نشرح بالعربي. أول حاجة إحنا نكتب المضاعفات جدول 7 اللي هم من 7 لل70. طبعا ديما نوقف في نفس الرقم اللي هو 7 غير جنبه 0. تو نركز لكم علاش نركز على النقطة هي، نقول لكم بعدين علاش. ال 84 تقسيم 7، ال 84 هي الداخل تقسيم 7 معناها 7 هي اللي برا. فعشان نجي ندير توا ناخذ الخانة الأولى اللي هي 8 تقسيم 7. أول حاجة 8 هي ندورها هل موجودة في المضاعفات هنا ولا لا، في المالتيبل زي ما نسموه فيهم. كان مش موجودة بناخذ أقرب حاجة تكون أقل منها، يعني نيتو هي 8 تجي ما بين 7 ولا 14، معناها ما نقدرش ناخذ 14 لأنها أكثر منها، فبناخذ 7. بعدين نشوف 7 من وين تجيني.
هذه المضاعفات 7 معناها 7 في الواحد ولا في 2 ولا في 3 ولا في 4. ال7 هي من وين جتني؟ تجيني من الواحد، فنكتب ال7 هنا ونكتب من وين جتني هنا. بعدين نطرح الارقام اللي هنا، اي رقم هناك انا قاعد فيها الارقام ما ندورهمش، نطرح اللي فوق بعضها بس. 8 ناقص 7 1. بعد ما نكمل الطرح متاعي نمشي للنكست، الرقم اللي جاي اللي هو الأربعة اللي أنا ما استعملتهاش، ننزله هلطة تو ولا 14. نفس القصة تو نعاود نفس خطواتي. ال 14 وين موجودة هنا؟ كان مش موجودة، بنشوف أقرب رقم أقل منها، لكن هي حاليا موجودة اللي هي فبنكتبها 14 اللي هي. ومن وين تجيني؟ 7 في الواحد ولا 7 في 2؟ 7 في 2. بعدين لما نطرح 0 0 كان ما زال عندي أرقام تانية ننزلها، كان مش عندي خلاص تمت العملية. معناها الناتج متاعي 12. توا خلينا ناخدو حاجات معقدة أكتر، أو ناخدو هي نفس الستبس، same steps، نفس الخطوات غير repeated، بس يقعدوا يتعاودوا يتكرروا نفس الخطوات. فتو بناخدو حاجة مثلا لما نبي نقسم عليه رقم ما يقبلش القسمة، بحيث نخشوا في الأرقام العشرية أو decimal numbers. Let's say we have مثلا 16 over 5 هي 16 تقسيم 5 هي in other terms 16 divided by 5. In this case 16 goes inside، 16 هي تخش الداخل وال 5 outside. Same thing, we're going to write the multiples of 5. لو انتوا حافظين جدول 5 you don't need to do this step، لكن لو انتوا if you're memorizing or you know your multiplication table or multiplication table 5 by heart you don't need to write these. لو احنا حافظين جدول 5 مفيش داعي نكتبوها، لكن تو خلينا نكتبوها لغرض الشرح بس. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. again وين نوقف؟ بما انه هو رقم 5 معناه نوقف في الخمسة بجنبها 0. بنجي تو بنقسم 1 تقسيم 5. خلينا نمسح هي شوية يعني نكتبها نضغط 16. ال 1 here divided by 5 or 1 تقسيم 5 1 divided by 5 we don't find it here and we can't because it's less than 5. الواحد أصغر من 5 مرة واحدة فما نقدرش. عادة احنا لما ما نقدروش، لما عندنا تقسيم وما نقدروش and when we can't we put a 0. 1 divided by 5 0. then go to the next number. طبعا بعدين ناخدوها كاملة مع بعضها which is 16. 16 divided by 5. Do we have 16 in here? No we don't, but 16 comes in here between 15 and 20. ال 16 ما عنديش في المضاعفات الخمسة هنا، لكن هي تجي ما بين ال 15 وال 20. فطبعا بالطبيعي يعني بناخذ ال 15 اللي هي أقل منها، ما نقدرش ناخذ رقم أكثر منها. ال 15 من وين تجيني؟ تجيني من 5 في الواحد في 2 في 3. تجيني من 5 في 3. بعدين نطرح 16 ناقص 15 or 16 minus 15 or we can do it like old method. 6 minus 5 equals 1. 1 minus 1 equals 0. توا when I'm done with the subtraction here I go to the next digit. لما نكمل عملية الطرح نمشي للخانة اللي بعدها أو الرقم اللي بعدها. أنا الرقم اللي بعدها ما عنديش، لكن القسمة المطولة بتاعي ما كملتش لأن ما تمتش بالزيرو زيرو. فشن بندير في الحالة هذه؟ First thing I'm going to put a decimal point here and a decimal point here. لأن 7 مثلا، هذا خلونا example on the side. 7 هي نفسها 7.00000. لما when I have the decimal point here, no matter how many zeros I have in here, it's still the same value. يعني أنا لو عندي رقم 7 ورقم 7.000 تقعد نفس القيمة 7. فأنا هذا ليش نحطه في البوينت هنا باش نقدر نزيد أصفار 0.000 زي ما نبي. ما يهمونيش قداش بنزيد 0، أنا غير بنزيد أصفار اللي يساعدوني في الحل بس. فتو أنا بناخذ الصفر هو بننزله
ضد 10. 10 هي divided by 5 which is the closest multiple. I have 10 here. عندي رقم 10 بالضبط، فنكتبه هو. ومن وين جاني؟ 5 في ال1 ولا 5 في ال2 ولا في ال3 ولا في ال4؟ نلقاها انها 5 في ال2 معناها which comes from 2. بعدين لما ندير subtraction تاعي 0 0 لما when I get to this point اللي هي 0 0 خلاص I don't need to use the other zeros لان هم هادو infinite ما يتموش all the way، ما يهمنيش. أنا المهم نستعمل الزيروز that I need بس until I reach 0 0 هذه اللي هي the end of long division. So the answer is 3.2. طبعا لأن الزيرو هذا not important لأن هي لو كانت 3.2 هي نفسها 3.2. zeros on the left are not important. الأصفار اللي على اليسار ما لهمش قيمة. يعني لو مثلا عندي رقم 0 7 ولا 7 هو نفس القيمة. فهذه تبقى مثلا 16 divided by 5. Let's go to another one. Let's say we have in this case تبقى 5 divided by 8 long division. التوب one هذه goes inside لأن هي 5 divided by 8 so 5 inside وال 8 outside. ولا in other terms نقدر نقوله إن n over out يعني الدخلاني فوق الخارجي، الداخلي فوق الخارجي. يعني الفوقي من فوق هو يجي داخل واللي من لهته يجي برا. again لو احنا مش حافظين جدول 8 نقدر نكتبوا مضاعفات جدول 8 16 24 32 40 48 شوية 48 56 60 4 72 80 نفسها نوقف عند ال 8 وجنبها 0. Let's start now. 5 divided by 8 you can't لأن ال 5 is less than 8 so we put a 0. Go to the next number. Do I have a next number in here? No, I don't. So I'm going to make next numbers. How to make these numbers? نحط point و 0 0 0 0 0. We don't need to write these. So starting next example, I'm not going to write them. As soon as I put the decimal point here لأن أنا فتحت لي روحي decimal numbers so I can have some as much zeros as I want. نفتح decimal point on top. So instead of 5 I'm taking 50 now. Where do I find 50 in here? I don't have 50 in here. ما عنديش رقم 50 هنا لكن عندي ال 48 which is 48 which is the closest to 50. ال 48 هذه which comes from 1 2 3 4 5 6 which comes from 6. Now we subtract 50 minus 48 طبيعي إنها 2 لكن let's use the old method just in case. هذه تولي 10. This one becomes 4. 10 minus 8 2. 4 minus 4 0. Since I'm not done, I'm only done when I have 2 zeros or zeros at the end. So I still have a number here remainder. I'm going to go with the next digit اللي هو 0 تاني ينزل. At 20 here I can choose either 16 or 24 but I'm going to take the lesser one اللي هو 16. ديما الرقم اللي أصغر منها ما نقدروش ناخذ الرقم الأكبر منها. ال 16 هي من وين تجيني؟ تجيني من 8 times 1 times 2 so 2. Then we subtract again same steps نفس الخطوات تتعاود. 20 ناقص 16 هي by default 4 لكن جربوا الميثود القديمة. هذه تولي 10 وهذه تولي 1. 10 minus 6 4 وال 1 minus 1 0. بما أن هنا ما وصلتش ل 0 0 I'm not done yet.
بما انني ما وصلت I didn't reach 0 at the end معناها my long division isn't over. So I'm going to go with the next digit, which is this 0. 40. Do I have 14 here? Yes, I do. This is it. معناها I have 40, which comes from 1, 2, 3, 4, 5, which comes from 5. Now I subtract 0, 0, done. So the answer to 5/8 equals 0.625. One last thing. Starting next example, I'm not going to write these zeros. As soon as I put the decimal point on top, I'm going to add zeros as I go. Since I have a decimal point on top, I can add as many zeros as I want. So I'm not going to write all of them in here. If I need to write another zero, I can write it immediately here or here without even writing it in here. So I'm going to go with another example here. Let's say I have 29/8. Again, the top one goes inside, while bottom one goes outside. And let me write the multiples of 8 here. 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Again, 2 divided by 8. How about we make this number slightly larger or bigger? Let's make it 2,903. Okay. 2 divided by 8, you can't, so 0 here. We take 29. 29, the closest thing to 29 in our multiples is 24. So I'm going to take 24, which comes from 1, 2, 3. Now we subtract 9 minus 4, 5. 2 minus 2, 0. Not important. خلاص. Then, after I subtract, I get the next number down, which is 0. 50 divided by 8, the closest thing to 50 is 48. This one, which comes from 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now again, I subtract 50 minus 48 is 2. Then, next number goes down, 3. 23. What's the closest to 23? If you're looking for the closest, it is 24. Like in 24 is greater than 23, so I'm going with 16, which comes from 2. Then we subtract. This one becomes 13. This one becomes 1. 13 minus 6 is 7. So I go to the next number. I don't have a next number in here, so I'm putting a decimal point here so I can add as many zeros as I want. So I can add a 0 in here, so it becomes 70. What's the closest thing to 70? 64, which comes from 8. Subtraction gives you 6. Another 0. I should add it here. I don't need to add it right here. 60, the closest thing to 60 is 56, which comes from 7. When I subtract, I get a 4. And then I add another 0. 40. I have 40 in multiples here. This is it, which comes from 5. 0, 0, done. So the answer to 2903/8 equals 362.875. That's how it's done. How about if we're dividing by 2-digit numbers? Let's say I'm going to pick a large number this time. Let's say
1, 2, 3, 4, 6, 5 divided by 13. In this case, طبعا, this one goes inside. This will be a long one. No? 1, 2, 3, 4, 6, 5 divided by 13. I'm sure no one memorizes the multiplication table 13 by heart. So, للاحتياط, I'm going to write the multiples of 13 on the side here. The easiest way to write them, أسهل طريقة إن نكتب multiples of 13 إن نقعد كل مرة نزيد 13. So 13 plus another 13 تطلع لي 26. Plus another 13 تطلع لي 39. طبعا to make it easier for us, الفيجوالز دي ما easier, ال 13 هي اللي نقعد نزيد فيها. I can add this 13 to each number I get. So 3 plus 9 is 12. 12 here, and I have 1 here. So 1 plus 1, 2. 2 plus 3, 5, which is 52. 3 plus 2, this 3 plus 2, 5. 1 plus 5, 6. 3 plus 5, 8. 1 plus 6, 7. 3 plus 8, 1, and I have 1 in hand. 1 plus 7, 8. In addition to the 1 in hand, 9, 91. 3 plus 1, 4. 1 plus 9, 10. 3 plus 4, 7. 1, 1. 3 plus 7, 10. 1 in hand. 1 plus 1, 2. 1 in hand, 3. 1. 130. As soon as I reach 13 and a 0, هذا لازم نقول لكم أنا نعرف روحي امتى نوقف لما نوصل لنفس الرقم جنبه 0 اللي هو كأننا نضرب في ال 10، وهذا المالتيبل الأخير اللي نحتاجه. As soon as I reach 13 وجنبها 0 اللي هي 130، خلاص I'm done. I wrote all the multiples I need. توا نبدأ نقسم. Let's start dividing now. 1 divided by 13 you can't. ناخذ 12 كلها. 12 divided by 13 لأنها أصغر منها you can't. ناخذ 123 كلها. Which of these is closer to 123? I have 117, which comes from 9. You can check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now we subtract. Same steps. نفس الخطوات. We subtract. This 3 here becomes 13, and this 2 becomes 1. 13 minus 7 equals 6. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. Next number or next digit goes down, which is 4 in this case. 64. Which number here is closest to 64? It's 52. So 52 here, which comes from 1, 2, 3, 4. Now we subtract. 4 minus 2, 4. 4 minus 2, 2. 6 minus 1, 6 minus 5, again. 6 minus 5, 1. After this, after we subtract, we get the next number down, which is 6. Which number here is closest to 126? اللي هو 117, which comes again from 9. We subtract now. 6 minus 7 you can't, it becomes 16, وهذه becomes 1. 16 minus 7, 9. 1 minus 1, 0.
1 minus 1, 0. Not important, zeros on the left. Next digit goes down, 5. Which is closest to 95? 91 here, 91. Which comes from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which comes from 7. Again, you subtract 5 minus 1, 4, 9 minus 9, 0. Not important. Since I'm not done and I don't have any other digits to put down, I'm going to put a decimal point so I can add as many zeros as I want. So 40. Which here is closest to 40? Which number here is 39? Which comes from 3. When you subtract 40 minus 39, you get 1. Then we add another 0. Since we're in decimal point now, I can add as many zeros as I want. As soon as I added this 0, it became 10. 10 divided by 13, we can't, so we put a 0 here. And add another 0. It becomes 100, which comes from 91 from 7. Subtract 100 نحي منها 91 100 minus 91 9. Add another 0. ال 90 اللي هي أقرب حاجة 78, which comes from 6. Subtraction يعطينا 12. And it goes on. طبعا هذه نسموا فيهم ال infinite أو ال endless. مرات تكون مش endless. Sometimes it's not endless, but as soon as I get 4 decimal numbers, that's pretty much it. خلاص. I advise the students to get 5 decimal numbers, so I'm going to finish this. 120. The closest thing is 117, which comes from 9. So you get 3. You need to go on. We don't need to go on. As soon as I get 5 decimal numbers, that's more than enough. Most teachers or أغلبية الأساتذة will ask only 3 decimal numbers. Like just in case we got 5. So our answer here will be 9497.307. طبعا علاش or why do we find 5 digit numbers؟ لأن بناخذ ال fifth one نستعمله الخامس آخر رقم هو في التقريب اللي هو الراوندing. ال fifth number is 9 which is a round up. معناها ال 6 الأخيرة هذه حتولي rounded up will be rounded up to become 7. So this is our final answer. Always keep in mind, if the division you're doing is infinite or endless, that doesn't want to end, you can get up to 3 decimal numbers. That's more than enough. Like for the sake of this example, I reached 5 decimal numbers and I used the 5th one to round. أغلبية الأساتذة يطلبوا في 3 أرقام عشرية بعد الفاصلة، وممكن حتى أقل يطلبوا بزوز، لكن أنا كاحتياط وكتوسيع بس للمعلومة طلعت 5 أرقام عشرية واستعملت الأخير في التقريب بس باش نقرب باش يطلع الأنسر متاعي أو الإجابة متاعي 4 أرقام عشرية. بالطريقة هذه نقدر نقسم حتى على رقم مكون من خانتين زي الحالة هذه اللي هي 13. نقدر نقسم حتى عليه رقم مكون من 3 خانات 152 مثلا، نقدر نقسم على 152 مجرد ان نحتاج نكتب مضاعفاتها اللي هي زي ما هنا درت 13. انا مش حافظ جدول ضرب 13 فاش ندير حطيت مضاعفات 13 بجنبي. Even if you're going to divide by 3 digit numbers, just write the multiples next to you like this here and you can answer this long division question easily. Same steps repeated. Try to divide, write the closest multiple, write on top the answer that got you that multiple, then subtract and get to the next digit, get it down and repeat. فكرة القسمة المطولة، أول حاجة نقسم الرقم، كان ما لقيتهاش هو في المالتيبلز والمضاعفات ناخذ أقرب حاجة ليه ونشوفها من وين جتني، يعني ضرب قداش باش طلع لي الرقم هو زي ما احنا في حالتنا طلعت لي 117 هنا، فعرفناها انها جتني من 9 لانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدين نطرح
وبعد ما نطرح ننزل الرقم الجاي ونعاود نفس الخطوات من جديد. I hope this was helpful to you guys. وإن شاء الله see you again in the next video. السلام عليكم.